The streets of Kharkiv have been abandoned by the majority of those who live here. 500,000 have fled this city, their prized possessions in a bag, and their cars discarded at the station. Those who remain hide in the shadows, in the dark, or the deep underground. More than a dozen metro stations have been turned into shelters. These battered-looking train carriages redeployed as home. How long have you been living here? Three weeks. How do you feel about it? So first, when we hear something blow up, we run here, but now we're like, what was that? Oh, shooting. The experience is a trial for a new mother called Natalia. She gave birth to her son 2 days after the invasion began. The hospital then sent her here. За малышом здесь вообще ухаживать очень тяжело. Мы с мамой ходим к главной подстанции, моем его там. Ну, вообще неудобно. Поэтому хочется, чтобы скорее все закончилось и вернуться домой. They now live in the final car on platform 2, with a cot and clothes provided by volunteers. Natalia says life will never be the same again. Мне кажется, что даже если когда отсюда я выйду, я не буду уже спокойно ходить, как ходила раньше, буду 300 раз оборачиваться и буду бояться, даже когда стреляет фейерверк, вот честно могу сказать. Ну, это очень страшно. Residents who remain will try to endure, but some are no longer able. The city morgue receives 50 to 100 bodies a day caused by the war and by natural causes. But they don't have room to examine them here, and they don't have the staff to bury them. The man in charge says it's a real struggle. У меня большая проблема с мешками для трупов. Я все, что можно было собрать по больницам Харькова, я собрал. When a Russian missile struck this institute, the entire neighborhood was damaged in the blast. 85-year-old Stella Ivanovna told us she hung on to the doorframe in the hope she'd survive. What was it like when the bombing happened, when the missile hit? Я была в квартире и шла с большой комнаты в маленькую. Дошла до двери, вот так встала, и она полетела, как смерть, с этой стороны, с этой. Все окна, все стекла, потолки. Я не знаю, как я осталась жива. One of her neighbors, called Diana, was not so fortunate. She was caught in the explosion, glass from the windows puncturing her face. Her doctor at Kharkiv's main hospital said there's a fine line between life and death. Психологически тяжело, говорит, она прилетела какая-то, бомба такая, что вообще она сидела. Тишина, полная тишина, ничего не свистело, не летело, потом раз и все. Next door, we found 4 men fighting for their lives. One hit by shrapnel, another blown up by a mine. Sergei is an opera singer turned volunteer who was shot 7 times as he tried to evacuate local residents. На спині ще, просто біля хребта, взагалі там міліметр. І, уявіть, що було, якби куля втрапила, буквально міліметр в хребет. Розумієте, тобто, слава Богу, живий. Who was shooting at you? Хто у вас стріляв? Ой, я насправді не знаю цього. Насправді не знаю. Але я дуже радий, що я здоровий, бо це ніч, і в Харкові вночі відбувається все, що завгодно просто. Sergei's body should heal in time, and he's celebrated with an old Italian song of resistance. Death and displacement have come to everybody's doorstep, but there are many here who are determined to hold on. John Sparks, Sky News, Kharkiv.